Hi students, the topic today is YAML file handling. YAML file handling. What is YAML file? YAML is a AINTS mockup language. YAML is AINTS mockup language. YAML is AINTS mockup language. It is very friendly language, human readable data format. Often just a data format, not a complete language. Just mockup language means it is a human readable data format, often used for configuration of files. Very, very important in configuring files. మీరు ఫైల్స్ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు వాడతారు కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఫైల్స్. జస్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. We are using XML, how we are using XML and how you are using JSON. Likewise, how you are using XML, how you are using JSON. Likewise, we are using YAML files, which is very trendy, which is very trendy. Okay, JSON, XML is heavyweight, JSON is lightweight, YAML is much more simpler than JSON, very latest, much more simpler than JSON. JSON కంటే కూడా సింపుల్ గా ఉంటుంది YAML ఫైల్. JSON లో బ్రాకెట్స్, సింగిల్ కోట్స్ అట్లా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. YAML ఫైల్ ఇస్ వెరీ హ్యూమన్ ఫ్రెండ్లీ, హ్యూమన్ రీడబుల్ డేటా ఫార్మాట్, వెరీ సింప్లర్ అండ్ మోర్ రీడబుల్ దాన్ JSON ఫైల్. అందుకు ఎక్కడ చూసినా YAML వాడుతుంటారు. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎక్కడ చూసినా YAML ఉంటది. ఇప్పుడు కూడా చాలా చోట్ల YAML ఫైల్స్ వాడుతున్నారు. YAML ఫైల్ ఎలా ఉంటది ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం చూడండి. ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? .YAML, YAML ఫైల్, test.yaml. ఒకటి చెక్ చేద్దాం ఎలా ఉంటది YAML ఫైల్. యాప్ నేమ్ :KT Trainings. Version 1.0. Students, name Priya, course Python, fee 20,000. Like this, we can create one YAML file. After creating YAML file, how to manage this YAML file, how to handle this YAML file in Python. Okay, that is the topic today. First of all, we have to create this YAML file and load this YAML file into Python. Okay, how is the process? We have to concentrate. I am creating an YAML file. How to create YAML file? Create just YAML. I'm creating as a normal text file. This will look like YAML file. Now I am saving. Save as YAML file. You need to switch for all files. Okay. Then it is saving in the format of YAML. Test.yaml. Our file name is test.yaml. Now you can check out the desktop. Test.yaml file is there. Okay. This is test.yaml file.
This is the YAML file. Okay. Suppose in your real time, you are getting this kind of files. ఇట్లాంటి ఫైల్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు హ్యాండిల్ ఎలా చేయాలి? చాలా ఫైల్స్ వస్తాయి. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్ని నోవేడేస్ YAML కాన్ఫిగరేషన్ లోనే ఉంటున్నాయి. చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి. యాప్ నేమ్ KT ట్రైనింగ్స్ వర్షన్ 1.0 స్టూడెంట్స్ నేమ్ ప్రియా కోర్స్ పైథాన్ ఫీ 20,000 నేమ్ రమేష్ కోర్స్ డేటా సైన్స్ ఫీ 25,000 సెట్టింగ్స్ బ్యాచ్ డ్యూరేషన్ 90 మోడ్ ఆఫ్లైన్ ఇలా ఉన్నాయనుకో అప్పుడు మీరు దీన్ని పైథాన్ లోకి ఎలా సెండ్ చేయాలి? వెరీ సింపుల్. పైథాన్ లో చేయడానికి మీరు ఏం చేయాలి? పైథాన్ లో డిక్షనరీ లాగా మార్చచ్చు. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ పైథాన్. I'm opening Python. To deal with YAML files, you have to install PyYAML module. To deal with the YAML files, you have to install PyYAML. Here you need to press check for YAML. I'm selecting YAML. Click on OK. To install YAML files, YAML module, PyYAML is there. To deal with YAML file, what is the module? PyYAML. PyYAML module is there. We have to install it. How to install any module? Click pip install. Install PyYAML. మీ దగ్గర నెట్వర్క్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఇది రన్ చేయడానికి. ఎక్కడ రన్ చేస్తారు? చూడండి ఎక్కడ రన్ చేస్తారు. ఇక్కడ టర్మినల్ అనే బటన్ కనపడుతుంది. ఏబుల్ టు సీ ద బటన్ టర్మినల్. ఓకే, I'm clicking on this button, terminal. Clicking on terminal, I have to write here pip install PyYAML. It is starting installing. ఇది built in module కాదనమాట PyYAML. Okay, third party software. You have to install it. Very simple. Okay. Successfully installed PyYAML. PyYAML సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్స్టాల్ అయింది. ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం? ఇంకా డైరెక్ట్ గా వాడుకోవచ్చు. ఎలా వాడచ్చు చూడండి. Installation of మనకి ఇక్కడ కూడా రెండు ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? లోడ్ చేయడానికి నార్మల్ మాడ్యూల్స్ లో అయితే లోడ్ అని ఉండేది, ఇక్కడైతే సేఫ్ లోడ్ అని ఉంటుంది. సేఫ్ లోడ్. సేఫ్ లోడ్ మాడ్యూల్ ద్వారా మనం హ్యాపీగా
అలాగే కోడ్ చూడండి, చాలా సింపుల్. ఇంపోర్ట్ YAML, importing YAML. I want to read YAML file. How to read file generally with open? Where is our file available? Our file available in desktop. With name test.yaml. Okay, spot. I copied this to open in single quotes. I'm pasting. And then double backward slashes. In which mode we have to open this? Read mode we are opening. Because we are reading the file. Read mode we are opening. As file or file pointer. As file I am opening. Okay. Data. How to YAML dot safe load. Safe load function is there to load the data into Python. From file, save into one data. Okay, this is the syntax. How to load the data. First of all, I am checking print type of data. Which type of variable it is storing? Which type of data type it is storing? Obviously, it is a dictionary. There once name error name print. Class dict. It is storing in dictionary. You want print dictionary? Directly data. Data it is printing. App name KT trainings version 1.0 students. Name Priya, course Python, fees. Like this, it is getting. Okay. Are you following? Anyone is having doubts? Please reply your doubts in comments. Okay. This is the way how to deal with the YAML files. If suppose data is there in dictionary, I want to upload it back to. File. What is the process? Very simple process. You have to open the file in write mode. After that, what is the function means? Dump. Dump is the function. Very simple. Dump is the function. How to use the dump function? After write mode, you have to write YAML dot. Very simple. YAML dot dump of our data is present in dictionary. Suppose data into file pointer. This is the way. After opening the file in write mode, this command you have to execute. This line you have to execute this function, dump function. What is the duty of dump function? Dump function will dump the data from file in dictionary into file. Okay, that is the point. What is the real-time use case of this? Real-time use case of this YAML files. These YAML files are very much useful in configuring files for Python apps, database configurations.
very much useful in database configuration, machine learning pipelines. Machine learning pipelines. Like YAML is used in TensorFlow, PyTorch. TensorFlow lo ఇది అవుతుంది. PyTorch. Next automation scripts. ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ లో కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది. అంటే మన క్రెడెన్షియల్స్ కానీ యూఆర్ఎల్స్ కానీ స్టోర్ చేసుకోవడానికి, మన సెట్టింగ్స్ కానీ ఏవైనా అవన్నీ స్టోర్ చేసుకోవడానికి హ్యాపీలీ వీ కెన్ యూజ్ YAML ఫైల్స్. నెక్స్ట్ డెవాప్స్ లో కూడా యూజ్ అవుతుంది. డెవాప్స్ టూల్స్, డెవాప్స్ టూల్స్ లైక్ డాకర్, క్యూబర్నైట్స్. డాకర్ అండ్ క్యూబర్నైట్స్ YAML ఫైల్ యూజ్ చేస్తుంది. డాకర్, క్యూబర్నైట్స్ యూజెస్ YAML. ఓకే, ఇంకా డేటా ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు డిబిటి అటువంటి వాళ్ళకు కూడా YAML ఫైల్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. YAML ఫైల్ అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి. సింప్లర్ హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్, మోర్ సింపుల్ అండ్ మోర్ రీడబుల్ దాన్ JSON. That is the reason why YAML plays key role. Just two functions. One is safe load. How many functions are there? Just two functions. One is safe load. Previously it was load is there, that is deprecated. Safe load. Then safe load is there. What is the load? Safe load means from file to dictionary, file to Python, Python dictionary. Dump means YAML dot dump. What is the duty of dump? Dump means convert Python dictionary into YAML file. Python dictionary into YAML file. For to use this, you have to open the file in write mode and it will create the file, and whatever the content in dictionary that will move to created file. For this, you have to open the file in read mode. Okay, read mode లో ఓపెన్ చేసి మనం పైథాన్ ఫైల్ ని YAML ఫైల్ ని రీడ్ చేసి పైథాన్ డేటాబేస్ డేటా డిక్షనరీలోకి తీసుకెళ్తాం. ఇక్కడైతే రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసి పైథాన్ డిక్షనరీలో ఉన్న కంటెంట్ ని పైథాన్ ఫైల్ లోకి డంప్ చేస్తాం. అందుకు YAML dot dump, YAML dot safe load. These are the two functions to deal with YAML files. This is about YAML.